Всем привет! Продолжаем проходить Starfield, и в прошлой серии мы спасли Баррета, нашли какой-то интересный храм, который дал нам суперсилы, и остановились мы вот на моменте, когда с нами хотел поговорить вот данный джентльмен, который не особо тепло нас принял в созвездии. Поэтому я думаю, можно с него, в принципе, и начать. Привет, Уолтер. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. То есть ты как бы извиняешься тогда? I want you for a little soiree, I'm planning. Ага. Да. Of course. I will admit what I'm proposing involves a little more cloak and dagger than the usual business meeting. But we both know that's how the game plays sometimes. It's about an artifact. And our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. Да-да-да, именно, конечно. I think you'd be perfect. Да, я в деле. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks. Не, выпивку ты давай мне. Вот мне тоже. Ты лучше мне заверни это на потом. I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. А место там Just let есть? me know when you're ready to set off. Мы готовы. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. Конечно. Взволнован он. Я припоминаю на самом-то деле этот квест и надеюсь, что теперь у меня получится пройти его более выгоднее, чем тогда. Так, мне нужно с ним поговорить. I'm up for a little adventure. A brief history of time. If you find it... Do you require my assistance? See that shroud covering Smell that? Neon? Construction, Believe it or incense, not, you're looking industrial at the chemicals only of every city in the kind. settled But systems they still that can't get powers rid А of можно the по одному gas говорить? mass. Давай начнем. We need to stop by the Stroud-Eklund offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Подожди, да я сначала покушаю. А что у меня там с ранами? Стабильно все. Плохо то, что здесь нету какого-то фильтра, вот, чтобы там еда, вода и медикаменты. Ну, еще можно, в принципе, было и алкоголь какой-нибудь добавить. Пойдем. Hey, I need to talk with you. Здорово. Подожди, я помню то, что я нашел Астру, но пока не до тебя. Почему здесь так пусто? Ни одного Looks like some охранника sort of нет. checkpoint ahead. It's probably designed to suck the credits directly from your... See that shroud covering Вот. Neon? Believe it or not, you're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. А я не хочу идти туда в клетку. Ладно. Don't move, Nesha! What the hell's this about? Cut the act. Sniffers picked up the aurora you're carrying the second you step through. Right. Get up slowly and turn around. Try to run and... Подождите, у меня тоже она в кармане. Ложная тревога, оказывается, она называется Астра, не Аврора. Ну, в принципе, я решил не рисковать и просто положил в личный сейф. Поехали. Ты на следующем, я так понимаю.
Уолтер. Приветствую тебя, Неон. Я почему-то изначально подумал, что это какая-то секта, это оказывается город. А куда нам идти-то? Ага. Да. Интересно, сколько здесь стоит аптечка? Может быть, здесь дешевле? Здравствуйте. Не-не-не, у меня ушиб. Рваные раны или как-то так. Да какая передозировка? Я даже не знаю, что это. Я здесь, чтобы купить. Да, это как-то необычно. His drug is turning the streets into a graveyard, and he doesn't seem to Аврора, это наркотик. We've argued about it on more than one occasion, and all he's done is try to persuade me to quit. Thinning out my supply chain is his newest tactic. Да. Then you understand what I'm up against. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Volii system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but it's the only way I can sneak them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. Да, у меня у самого этих медикаментов не особо много. Ну, в принципе, можно первый раз попробовать, посмотреть, сколько он за это платит. Ой, да ладно, ты меня смущаешь. Это я уже слышал. А подожди, а это контрабанда будет? Ну да. Don't worry about me. You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that. Да поняли, мы уже поняли. У меня есть медикаменты, ты будешь покупать у меня? I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding. She's one of the nurses there. She'll get you started. Понял. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folk that live in Ebside. Понятно. Что за мне нужна помощь? Да я тоже. 400 кредит... А, раны. Ну... Раны возьмем. Действительно, ты меня вылечил? То есть прогноз положительный. Он не убрал у меня раны. Он, короче, просто сделал так, что, скорее всего, не скоро зарастут, заживут, и поэтому мне будет комфортно. На самом деле это круто сделано, чтобы вот так вот по щелчку пальцев и не вылечивались, а всякие раны. Сара что-то от меня хочет. Что ты хочешь? Да, отлично. Да, наверное, никак, но в принципе это никак не отображается. Конечно, сложно это сделать в игре, ну, как минимум можно было сделать какие-то помехи, глюки и прочее. Ну, наверное, стандартно, обычно. Your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Отведи меня к своему лидеру, человек. Да нормально все со мной. Good. I'm pleased to hear that. That temple proves we're dealing with entities of unknown origin.
The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. Ну, скорее всего, здесь второе правильное. Если бы они Perhaps хотели, that's я бы уже был true, мертв. or perhaps you were simply quite lucky. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Anything else is just guesswork. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. Но артефакты это вообще ключ, как я понял. Я, правда, не особо понял, каким образом мы открыли первый храм, если у меня артефактов вообще не было. Может быть, он как-то у меня в генетический код залез. Ну, это глупый вопрос. Здесь понятно уже то, что они не слышали. Хороший там прошел парень. А ты слишком серьезно все это воспринимаешь. This discovery is off the scale. Think about the significance of this research. The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate? How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there, somewhere? Ну, артефакты, храмы, это сила, это все для меня огромная загадка. Indeed, a mystery that I'm, well, hopefully both of us are determined to solve. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery, the pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. Не-не-не-не, подожди. Так, без этого пока. Ну, первый ответил. Oh. Well, thank you. Постоялые Look, I've рваные already раны taken up too исцелились. much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. I have something I need to discuss with you. Опять? Now is the time to enhance your life. Here at Enhance, we offer a full Не, range of спасибо, у меня и так хорошая жизнь. Tevin Anastas has run into some trouble. Word to the wise? If Benjamin Bayou's ego was as combustible as helium-3, he'd be able to provide enough fuel to power every ship in the settled system. Там хоть туда идем? Или у меня опять квест сбился? А, нет, квест Bayou has такой a же. private penthouse. Как-то слишком много она волнуется. Все нормально. We didn't know you were coming in. It's all right. I There's just need to something have I a need short to talk chat. Ну, по with крайней my мере, я пока counterpart. ничего не заметил, чтобы со мной как-то по-другому Yes, что-то было. allow me to bust you in, sir. You know, Mr. Stroh, you are so... У него даже компьютер не включен, как он сообщил. Walter, Issa, shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. no, I'm here about... Wait a minute, a mistake. Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. Да ничего, And you're ничего, just standing right спорьте. here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Вы супруга Уолтера? Co-CEO, heir to the Eklund fortune, and somewhere down there I'm his wife, yes. Didn't know our marriage was such a low priority. Oh, it jumps up the list at the right moments. Мы здесь по делам созвездия. Ah, yes, the daring explorers my partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way,
I wouldn't need to placate them so much. Ну да, поближе к делу давайте. Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Так, наша встреча A состоится, да. remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the seller. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Да, так что я отправлюсь сделать свою работу, а I пока hate вы being двое тут. selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I Сейчас won't даст be 100 joining you. кредита. Meet me back here. Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. 1000. Ну, почти. Угадал. Почему не 10 тысяч? Прикольная такая вывеска. Товары Ньюэлла. Don't kid yourself, Rosa. Aurora isn't fun. It's a poison, and it needs to be taken off the streets. James, please. It's not just the Aurora. It's Administrator Bayou. Welcome to Здравствуйте. Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Да, я был там, что-то ерунда полная. Oh, I don't have a problem with this Там place. вообще, на самом деле, какой-то My странный problem магазин. is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Everyone has a choice. Some are simply more difficult than others. The only way to fight Neon security is if all the merchants unify and push back on these unreasonable rules. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Да-да-да. Best deals in town. Так, а что ты, кстати, ему даже нельзя было продать этому Зигфриду с Франции. А, так ты тоже ерунду какую-то продаешь. То есть вы два сапога пара, я так понимаю. Вот этот вот неплохой такой калиброванный космический шлем. Странно у него, конечно, название рабочего космопорта. То есть у него все по 10 получается. И защиты больше. Цена 872, берем. А скафандра у тебя такого же нету, крутого? Рабочего космопорта. А у меня же шлем обыкновенный, я ж ничего не путаю. Ну ладно, скафандр не будем брать. Шлем-то точно лучше, чем то, что... О, это... Понял. А что я купил до этого? А, это я продал, что ли? Вот космический шлем драйвера. Он классно выглядит на самом деле, но по характеристикам ерунда какая-то наиполнейшая.
А, это может быть джетпак был? Нет, это был определенно шлем. Я что, реально продал? Ладно, короче, что там по квесту? Я должен был что-то у тебя спросить. Вот она. Убеждение. Он не дал 1000 всего. Можно попробовать сразу же вот это. I don't usually package pieces of intel, but maybe I could. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep crate 1. Let me write down the unit for you. Спасибо. Обыскать капсулу. То есть это совсем рядом. Или нет? Я так понимаю, у них всегда тут дождь идет. Если, в принципе, этот город питается от молнии, как я понял из услышанного, то тут всегда дождь идет. Странно, почему люди ходят в каких-то странных костюмах. Так, не понял. Не понял. Какие отмычки? В смысле отмычки? Не-не-не, я лучше сохранюсь вначале. А разве здесь никто не должен стоять, чтобы открыть мне ее? Nicely done. Ага. Заявление Галбанка. Обращаем ваше внимание на то, что при следующей оплате на счете снова будет почти нулевой баланс. В принципе, может здесь и выкинуть. Странно, очень странно. Возможно, это какая-то была ценная информация, которую мы потом в убеждении будем использовать. Просто идешь по городу, и квесты тебе сыпятся в карман, как будто кто-то закидывает их специально. Вроде бы и не хочешь брать, а все равно берутся. Мне твой. Что делать будем? Ну, тут типа инопланетная вечеринка, да? Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, не, это себе оставь. plenty of Aurora for Не sale. надо мне это. Oh, no. Drugs are for street gangs and junkies. Да. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted transcendent experience. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu.
Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but Да не нужна мне let's твоя face it, Аврора. can you really put a price on pleasure? The Astro Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is handpicked from the finest officers in the city. Мне нужно, ну да, подкупить. Then I would say you'd be interested in the Astro Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security can be your security. 4000. Ой, ну попробуем убеждение еще раз. Надеюсь, также будет We do легко. strive for setting the most reasonable rate. 4 убеждения. Ну, давайте первое. Huh. You work for Stroud Eklund? Well, perhaps something could be arranged. А что такое синяя? Это, наверное... Давайте. You're an up-and-coming Впервые вижу. industrialist. Well, perhaps there's something we can do. Well, I think we can certainly offer a discounted rate for you, if you were still interested. Какую скидку? Вот. Это уже совсем другое. Let me just apply that discount we discussed, and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. И тебе хорошего дня. Come back soon. Так, проверить панель управления. Take it Мгм. easy. Howdy. Oh, man. I'm flying right now. Вон уже летает, товарищ. Не понял. А, с этой стороны. Здравствуйте. I'm not gonna say this twice. Get the hell away from me. До свидания. Разблокировать? Да в смысле? Хожу просто как взломщик, все ломаю, хакаю. Так, получается... Это сюда. Это сюда. Это сюда. И это сюда. See what kind of information you can get off of there. Откуда? То есть теперь мне к Уолтеру надо вернуться, если я правильно понимаю, и сказать то, что все готово для встречи. What do you call them? Cons? Yeah, I got cons. I missed you too. You're still so tense. Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains, I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. Now, I know Constellation seems to take up so much of my time. But I never stop thinking of you. Wondering what maneuver you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love.
How are the preparations coming? Все сделано. The astral lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. На следующем поедешь. I know your type. The freewheeling spaces. Must be nice. Он уже тут. Признавайся, где взять такой же телепорт? All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Code phrases? My goodness, Walter, I think you're taking this espionage business a little too seriously. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Да, да. Ой-ой-ой-ой. Неудобно на самом-то деле. Ну, вряд ли это чемоданчик. Вместил бы артефакт. This place is insane. Здесь вообще нету чемоданов. This Aurora stuff is blowing my mind. Давай, давай. Hey, yeah! This is awesome. Так, вот кто-то ходит здесь. Спрятал. А вот эта сумочка не? Здравствуйте, мама и папа. Скажите, пожалуйста, каким образом вы здесь оказались? Well, hello. Привет. Didn't expect to see you here. Я тоже. Yeah? Your mother found a deal. One hell of a deal. An all-inclusive vacation package to Neon. It's a retirement present. And, well, everyone's heard about the Astral Lounge. Да-да-да. Absolutely not. Well, probably not. No, we are not. Wait, what are you doing here? Шпиона играю. Nothing good happens here. I've been here long enough to know that. Figures. Oh, dear Lord. So, let's pretend this never happened. Hmm? Oh, I do think that would be best, sweetie. И как это... кошмар. Тут мне вообще уже подсказывает то, что здесь этот квест забагался. Не вижу я никаких людей с большим чемоданом. Здрасте. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Да уж, будь добр, пройди. Hello. Я почему-то думал, что он должен зайти. Так, ты почему мне не сказал, во-первых, то, что будет совсем огромный чемодан, и то, что он может находиться уже здесь? Да не проходил он мимо, уже тут был. Так, еще даже ближе. Let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on.
The Stroud-Eklund Discretionary Fund is Так just может я a вообще здесь просто chip подожду? to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. Без проблем, я могу How's that просто здесь sound? постоять. This'll be fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Ага. А, я еще и переговоры буду. Ну ладно. Я думал, переговоры он будет вести. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting, making me nervous. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Без проблем. То есть тебя не смутило то, что я вот в таком виде, да? Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Что это за странный выбор какой-то? То есть он говорил, он может попросить удвоение цены. Это нормально. Ну, наверное, вот это. Not my problem. It is if you leave empty-handed. We came here in good faith. Now honor our previous agreement. You either figure out a way to give me what I want, or I walk out of here right now. Наверное, тоже второе. I'm not hearing here's the money. I'm on a tight timetable. And we would have wrapped up already if you hadn't gotten greedy. Our original offer stands. Now what's it going to be? Ага. Ну, поступи умнее, возьми деньги, наверное, самый правильный вариант здесь будет. All right, you win. Hand over the money. This thing is all yours. Well done. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home. Да не было никакого давления. А чемодан можно забрать? В нем же можно оружие хранить. Stop right there. А! You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. А он чемодан нам принес. Пустой. Так вот, наверное, Так, а может я убеждением смогу уйти? Нападать мы точно не будем. Вот я не знаю. Наверное, убеждение у меня здесь не получится. Но охрану тоже не... А здесь можно сохраниться? Нет, нельзя. Ладно, попробуем убеждением. Не-не-не-не-не. Ой-ой-ой, как много. Три попытки. В принципе, если 3 раза по 2 пропустится, то будет нормально. Да. Что значит автоубеждение? This isn't getting us anywhere. Ага.
А, твой босс не осознавал, что у него находится созвездие, поделится секретами этой штуки, если ты нас отпустишь. Not happening. That's it, we're done. Ну, у меня почти Надо, наверное, было охрану вызывать. А на нас напали! Sending on men into the astral lounge. If you're searching, then make it quick. About getting the artifact Да, в принципе, никакой рубиловы нету. back. We'd better get off the planet quickly. Думаешь? Ты не сказал то, что за нами могут прийти какие-то вооруженные головорезы. Ну, Стоп, стоп, ты кто? А, это торговец. Все нормально. В принципе, можно было бы и предупредить то, что за нами могут какие-то агенты прийти. Ну, наверное, самым правильным вариантом здесь было вызвать охрану. Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. Да, вот вам и просто. Yes, I'm fully aware this has not gone according to plan. Да, у тебя хороший был план, да. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Давай попробуем. Просто, насколько я помню, я в прошлый раз пытался вызвать охрану, и там была какая-то перестрелка, и я надеялся, то, что я смогу от этого избавиться, но вижу то, что... Скорее всего, здесь один вариант исхода. Здравствуйте! Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Вы конфисковали мой корабль. О, так, убеждение. Да, ничего страшного. Ёлы ты по... А почему так сложно? Поверьте мне, он меня ждет. Тону вниз меня тянет. У меня есть захватывающая деловая возможность, которую я хочу обсудить с мистером Слейтоном. Идеально. Конечно, тут такая сделка, ты чего? Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. You have a question, you can chat with the receptionist all you Лицо want. грязное. Так, надо хоть сохранить. Вот автосохранением. He's on to us. А не вламывались мы с тобой поговорить хотели. We're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Тебя кинула жена твоя. Isa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the doors open, just follow her instructions, okay? Может, слушай, уже по моим правилам будем следовать. По твоим правилам мы уже зашли куда-то непонятно. Теперь человек-лифт. Я строю здесь свое королевство. Ой, хорошие ответы, забавные. Ну ладно. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2. И мы сейчас будем падать, да? Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a на тебе не Я подумал, то, что жена его кинула. Сорян, Уолтер. Но было похоже. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Так, я даже здесь сохранюсь. There's a vent above you. Just climb up. The
room below you is clear. Drop down. У вас червяки какие-то ползают. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across through the door. Keep going all the way to the end. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Там робот. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Так он... Наверное, не этот робот. Наверное, вон тот большой. Спасибо. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. И куда? Сюда, что ли? Almost there. Door on the right. Теперь справа. Вот это? There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Наверное. Подняться на торговую башню. Это мы мигом. А эти будут в меня стрелять? А вроде бы еще не в розыске. Эй! Чего? Они вроде бы здесь как полицейские, нет? Или это просто какие-то наемники? Don't leave any of that behind. Везет то, что они такие кривые. Так, стоп. А, ну вот еще выше есть. Ну, на самом-то деле, вроде бы нормально. Мне все-таки больше кажется то, что это не столько полицейские, сколько наемники. Да хотя какая разница? You're coming in just behind the executive elevators. I'll call the one on the far end, and you can walk right over the top. Я уже тут. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place Зачем вы to корабль do угнал? business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Ну
Ну да, попробуем. Хотя, не, попробуем сначала мирно. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. Ну да, вы же деловые люди, ты чего? Having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange. Вот There is именно. just the small matter of paying for the humiliation. Только пускай он за своего Mr. кармана платит. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Понять и простить. If you wish, you will have the opportunity to tell him yourself, shortly. He's a thief, and you're going to let him go. That's preposterous. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. А чё Сара так как-то странно реагирует? А что мне бы сделать? Вот именно, мы спасли его, может быть, он сейчас станет нашим должником. Глобальный думать, так все понятно. Зачем ты кетчупом тут все замазал? Oh no, you. Slayton really does have a sick sense of humor. А зачем ты украл артефакт? 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Какие деньги? Может, ну да, давайте спросим. Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that nonsense. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Ну, я предлагаю его отпустить, так как бы, ну, в принципе... Я его отпускаю. Просто хочется отпустить, сделать хоть что-то приятное. Да ладно тебе, не это самое. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Time to go. Let's talk more back at the ship. Может быть, потом как бы он нам даст какой-то бонус в дальнейшем. Но как минимум есть один уже человек, который должен нам. Это неплохо. А Сара подуется и перестанет. Так, ну я на корабле. А что дальше? Отправиться на корабль. А может быть, надо бы и сесть за свое кресло. Что-то вы здесь какую-то очередь устроили? Очень много у меня уже людей. А на корабле... Can I have a pet? A pet? We live on a starship, Cora. Pets and starships don't always mix so well. Aw, come on, please. I need somebody to talk to while I'm on the ship by myself. Она очень милая. Мы получили артефакт, это все, что имеет значение. We'll see, Gumdrop. This life suits both of us, don't you think? I'd prefer digging up the artifacts rather than prying them from the hands of greedy industrialists. But at least we have another in our possession. All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star.
Yes, I used a pun. Forgive me. Так, какую-то винтовку мне дали. Улететь из неона. Я так понимаю, просто можно взлететь. 10 тысяч кредитов мне выдали. Liftoff looks good. All systems nominal. Something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize. Кто вы такие? Ridiculous. You have no right to dictate what we can or cannot do with the artifacts. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Да, вот, наверное, спросим, давно ли они наблюдают за нами. Speak our language. We know everything about you. That is why your kind cannot have the artifact. Ну, хотя бы расскажите нам. The more you understand, the more damage you will do. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Я понял. Уходим отсюда. We'll get through this. Hold on. Не будем отдавать им артефакт. Хорош. Я думал, мы сразу же будем это самое грави-прыжок и улетим отсюда, а вы мне просто дали контроль. Шикарно. Вернуться в ложу. Совершить грави-прыжок в любую точку. Ну, в ложу и полетим, наверное. Альфа Центавра. 30-й уровень. Покедова! Хорошая попытка, но у вас ничего не вышло. А если они сейчас за нами прыгнут? Speculation part of my brain is an overdrive. We need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's set. Я понял. Ноэль нам надо. Absolutely. We have much to discuss. Hey. Думаешь? На нас напали какие-то неизвестные. It's good to be home. А можем ли мы чувствовать себя в безопасности? Ну ладно, надо поговорить с ней. How is Neon? Are you okay? Отлично. Нас, хотя в принципе, да, нас атаковали. Нет, посмотри данные с датчиков моего корабля. Okay. I'll start transferring the data over now. Это, если что, приоритетная задача. Мало ли, вдруг ты не понимаешь. Is that a prototype? No, Что that's за качество? anything we... What the... Everyone, come take a look at this. А можно как-то это увеличить? Тут здесь нажать. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design.
children, playing with their parents' things. Ты бы еще дальше Any ушел. offshoot groups go by that name? Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Ну, в принципе, да, человечески. Just because we can't ID it doesn't mean it's not one of ours. It's got shields, engines, all the usual settled systems tech. I don't mean to judge your grasp of material engineering, but I've never seen a starship built out of whatever that is. Although I bet if you put that ship hull and an artifact under the same lens, you'd get a match. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course, collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Да. Ну, блин, не будем мы точно их искать, это 100%, мы уже попытались. Тут приготовиться к бою, пока неизвестно, может там всего один корабль. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Просто может быть такое, то, что там тоже не особо много людей, и там корабль всего один, ну максимум 2. Мы ж ничего пока не знаем про эту фракцию, про этих... Поговорить с тобой? Поговорить с Владимиром. Угу. Прям все хотят со мной поговорить? Серьезно? Ну, тут я вижу только по квесту с Владимиром. Ну, давай с тобой поговорим. А, он работу имеется в виду, может мне дать. Не, подожди, пока не до работы. Вот, как раз квест появился в событиях. Нам нужно сейчас будет говорить с Владимиром, чтобы дальше проходить сюжетные задания. Очень интересно начинает заворачиваться сюжет в данной игре. На самом-то деле, если раньше сбор артефактов был «иди туда за артефактом, принеси обратно», то теперь мне кажется, что вот эти вот звездорожденные будут мешать нам собирать артефакты. Поэтому сбор артефактов будет намного интереснее, чем раньше. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Уже в следующей серии посмотрим, что же там за квест у Владимира. И, кстати, передо мной лежал журнал, который на 5% снижает урон при падении. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк. Увидимся в следующей серии. Пока.